Bienvenidos al Medical Spanish Podcast. Soy la doctora Molly Merton. Through this podcast, I provide interactive audio lessons that teach practical Spanish for healthcare and elsewhere. Hola a todos. In today's clinical dialogue, a patient presents to the clinic with a red eye. I was recently contacted by a listener named Christine Shimoleski. Christine is an RN and optometrist who teaches basic eye care to community healthcare workers in Petén, Guatemala. And right now she is helping a group from VASH, Volunteer Optometric Services to Humanity, prepare for a trip to Bolivia, where the volunteers will likely see 750 or more patients a day, providing eye care and glasses at no cost. Christine emailed me inquiring about a series I did a while back called The Red Eye. This series is currently available to premium members, and in order to help Christine's organization and the volunteers going to Bolivia, I am making the Red Eye series available through the free membership at docmolly.com. In today's podcast, you will hear the clinical dialogue that introduces the Red Eye series. Now, this was one of my first podcasts, and I wrote and recorded this dialogue with my friend and Spanish teacher from Peru, Maria Bernabe Bjorklund. Believe it or not, we used to record the clinical dialogues in a coffee shop, so you'll hear some background noise. I hope you enjoy this lesson, and if you want to go on to practice key vocabulary and phrases related to eye care, sign up for the free membership at docmolly.com. There's a link in your show notes. Now, for the health professionals out there, as you listen to this clinical encounter, see if you can figure out the most likely cause of Señora Rosa's red eye. And if you're not a healthcare professional, no worries. This clinical dialogue is written for the patient, not the doctor. Ahora, escuchemos el diálogo. Buenas tardes, señora Rosa. Buenas tardes, doctora. Tengo entendido que le está molestando el ojo izquierdo. Sí, se me puso rojo esta mañana y me duele mucho. ¿Ha notado mucha secreción del ojo? No, doctora. ¿Cuándo comenzó el dolor? Bueno, doctora, me desperté con un poco de dolor y está aumentando cada vez. ¿Le vino el dolor de repente? Sí, doctora. No tuve ninguna molestia del ojo ayer. ¿Y ha tenido alguna lesión en el ojo? No. ¿Le ha caído algo adentro? Creo que no. ¿Ha tenido ese problema con el ojo antes? Sí, doctora. Fui operada del ojo derecho una vez en México, hace 5 años. Oh, sí, lo veo aquí en su historial médico. ¿Usa lentes de contacto? No. ¿Siente que tiene arena dentro del ojo? Sí, un poco. ¿Le duele al abrir el ojo? Pues me duele al abrir el ojo cuando hay luz fuerte. Si no hay mucha luz, puedo abrirlo. ¿Tiene náusea y vómito? Sí, tengo náusea por el dolor, doctora, pero no he vomitado. ¿Cómo está su visión? ¿Puede ver bien? No, pero veo círculos alrededor de la luz y mi visión está borrosa. ¿Puede decirme cuántos dedos le estoy mostrando? Parece que 2, doctora, pero no estoy segura. Todo está borroso. Ok, señora. Voy a examinar sus ojos. Tome asiento aquí. Ponga su barbilla aquí. Mire de frente. Trate de no mover los ojos. Muy bien, señora. Voy a hacer una prueba para glaucoma. Mantenga los ojos abiertos. Muy bien. Bueno, señora. Parece que le ha aumentado la presión de líquido en el ojo y le está causando estas molestias. Tenemos que tratarla de inmediato. Primero, voy a poner estas gotas en el ojo y voy a darle 2 pastillas para bajarle la presión. Después vamos a derivarla al oftalmólogo para que la vea hoy. Muy bien, doctora, gracias. So, health professionals out there, did you figure out what Señora Rosa had? Acute angle closure glaucoma. So the doctor gave her drops, gotas, and tablets
pastillas para bajar la presión en el ojo, to lower the pressure in her eye. And she referred her to an ophthalmologist. La derivó al oftalmólogo. Let's practice some of the vocabulary and phrases from this dialogue. How did the doctor say injury? Lesión. La lesión. So how did she ask? Have you had any injuries to your eye? ¿Ha tenido alguna lesión en el ojo? What is the word for blurry? Borroso. How did the patient say, my vision is blurry? Mi visión está borrosa. How did the doctor tell the patient to keep her eyes open? Mantenga los ojos abiertos. Do you remember the verb the doctor used when she said she was going to refer her to an ophthalmologist? Derivar. So how did she say, we are going to refer you to the ophthalmologist? Vamos a derivarla al oftalmólogo. So when you do not know the gender of the person to whom you are referring, you use the masculine form of the noun, oftalmólogo. Another verb commonly used to express to refer a patient is remitir. Using remitir, interpret, we are going to refer you to the ophthalmologist. Vamos a remitirla al oftalmólogo. And if the patient is a man, vamos a remitirlo al oftalmólogo. Now, there's a lot more useful vocabulary and phrases in this clinical dialogue, and we cover it all in the premium audio lessons, which will be available for a limited time through the free membership at docmolly.com. You can sign up for the free membership by clicking on the link in your show notes. And I'm also putting together a series of audio lessons covering useful vocabulary and phrases for basic eye care. These too will be available under the free membership for a limited time. So check that out. I hope to see you at docmolly.com soon. Y que todos pasen un buen día. This is a production of docmolly.com, where you will find interactive audio lessons that teach Spanish for healthcare and elsewhere.